Hello guys, welcome back to my channel. So today is the date today is the day 30. మరి ఏంటిది టుడే అయితే డే 30. ఏంటిది వాయిస్ అట్టా ఉంది, వదిలేయండి. సరే, ఓకే. సో ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? సపోజ్ మనం క్రియేట్ చేద్దాం ఒక ఫైల్ని, డే 30 డాట్ జావా. అంటే ఇప్పుడే స్నానం చేశాను, సో వాయిస్ కొంచెం మారినట్టుంది. సో సపోజ్ 5 అన్నామంటే 5 ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? 5 ఇంటూ 4 ఇంటూ 3 ఇంటూ 2 ఇంటూ 1 అని. సో ఇలా మల్టిప్లై చేస్తే వచ్చే ఆన్సర్ని ఫ్యాక్టోరియల్ అంటాం. అర్థమైందా? సో దానికి యాక్చువల్గా 2 మెథడ్స్ ఉన్నాయి, 2 వేస్ ఉన్నాయి అన్నమాట. పబ్లిక్ స్టాటిక్ void main string of ARGS arguments. యాక్చువల్లీ ఇది ARGS కాదు, ఏమన్నా ఇవ్వచ్చు. డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ ఎల్ఎన్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఒక నెంబర్ని అయితే రీడ్ చేయాలి. స్కానర్ SC ఈక్వల్ టు న్యూ స్కానర్ సిస్టమ్ డాట్ ఇన్. ఓకే, స్కానర్ అనేది రీడ్ చేసాం. ఇంట్ n ఈక్వల్ టు SC డాట్ నెక్స్ట్ ఇంట్. For int I equal to 1, I less than n, I plus plus, int result equal to 1, result star equal to I. అంతే గైస్, మనం ఇంకా లాస్ట్లో ప్రింట్ చేస్తే సరిపోతుంది. సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ ఎల్ఎన్ ది ఫ్యాక్టోరియల్ ఆఫ్ నెంబర్ ఏంటి? ఎన్ కదా, ఎన్ ఈజ్ రిజల్ట్ కదా, RESULT రిజల్ట్. అంతే, సింపుల్ గైస్. యాక్చువల్గా దీనికి ఇంకో మెథడ్ కూడా ఉంది, బట్ మనం సింపుల్గా సాల్వ్ చేసుకుందాం. ఎందుకు పెద్ద పెద్ద మెథడ్స్ చెప్పడం? నెంబర్ ఇవ్వాలి 5. సో 5 అయితే 24. చూద్దాం. 5 ఇంటూ 4 ఇంటూ 3 ఇంటూ 2 ఇంటూ 1 ఈజ్ నాట్ 25 కదా, అది 25 కాదు. యాక్చువల్లీ ఇది 4. అంటే మనం ఇక్కడ ఒక తప్పు చేసాము. ఇక్కడ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఇంటూ 5 చేయడం మర్చిపోయారు. ఇప్పుడు నాకు తెలిసి కరెక్ట్ వస్తుంది. సో ముందు 3తో టెస్ట్ చేద్దాం. 3కి 6 కరెక్ట్, 4కి 24 కరెక్ట్, 5కి 120 కరెక్ట్. సో అలా చేయాలన్నమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు సెలవు. టేక్ కేర్, బాయ్ బాయ్.